Apostle Frank Butayi or Restoration Assembly Church-Nakulabye akwaniza mu services ezijjudde amaanyi ga Katonda buli lwa Monday ku Lwokusatu n'Olwokutaano atuyigiriza ennono ez'obuweereza okussaako n'okutusabira ate buli lwa Sunday okukuba kujaganya bujulizi kigambo ennyimba n'ebirala bingi kuva ku ssaawa 4 ez'okumakya tuwa ku ssaawa 8 ez'olweggulo. Jangu weyunge ku buweereza obwa Restoration Assembly Church-Nakulabye. Jjukira Restoration Assembly Church, the family of love. Nga 29 January guno omwaka egenda kubeera special service. Apostle Frank Butayi akwaniriza mu service etuyingiza mu triple blessing. Omukisa ogw'emirundi 3 agenda kutusiiga amafuta tufune okusembera Holy Communion okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 8 ez'emisana. Jangu ku Restoration Assembly Church-Nakulabye oyingire mu mukisa ogw'omwaka gwonna. Now we want to welcome everyone once again. Let me start sharing what I want to share within this time. Then we shall pray. And then we shall leave this place. The year 2023, the Lord gave us a word. Told us it's a year of a triple blessing. Tell your neighbor it's a year of triple blessings. Isaiah chapter 55 verse 11, the Bible says, so it is a word that comes from the mouth of God. It does not return void of action. What God has spoken is a directive. Just like the president can give a directive. That's why he gave a directive and said all the roadblocks should be moved off the roads. By morning, all the roadblocks were all taken away. After a few days, he said, let the roadblocks be put back. They now returned them. So it is with the word of God. When God speaks a word, it is a directive. All those in charge of it run to fulfill it. The angels start preparing to fulfill that and to fulfill it. Now as this church and the people that follow this ministry, the Lord told us that this year is a year of a triple blessing. Directive. Now that is a directive. It is already released. And it shall not return until you and I get into our triple blessing. If you had understood that, you would have shouted hallelujah. Now listen. After God had speaking that word, chapter 1 and verse 2 says, brethren, this is what I wish above all things. 1, first, that you may prosper. 2, that you may be healthy. 3, that your souls will prosper. Those are 3 things. Number 1, it's soka. What God wants is that you may prosper in the things you do. The things you're doing should prosper. Number 2, you be healthy. Because the weak and the sick do little. The dead do nothing at all. And you that pray to the dead, I don't know what you're up to. Because the dead are dead. They cannot help you. They cannot encourage you. The dead do not work. It is the living and the healthy that work. So God wants you to prosper in the things you do. And you are healthy. You are not sickly. You are not on the verge of death. Say, I shall live and be healthy. Lift up your hands, I'm going to prosper this year.
ogambe ngenda kubeera mulamu. Say, I will be healthy. Ekyokusatu, The third thing, n'agamba njagala emmeeme yammwe I ekulaakulane. want your soul to prosper. Kati emmeeme yaffe erina ebintu Now, bibiri. your soul has two things. Erina kye bayita intellect, It has what they call the intellect. okutegeera Your intellect. kati okutegeera kwo Now, your intellect kukulu nnyo okubeera ng'otegeera. is important for you to be understanding. And Tunuulira akulinaanye okole bw'oti. turn to your neighbor and do this. Omuntu bw'akola bw'atyo kitegeeza When ki? someone does that, what does that mean? Aba akola ebintu bibiri. They're doing two things. Oluusi aba akubuuza At times they're asking you, otegeera. do you understand? Oluusi aba akugamba At times they're telling you, tegeera. understand please. Kati mutunuulire nate Now look at them mukolere kye ŋŋambye. and do what I told you. Kati kankubuuza obadde omubuuza obadde Let me omugamba. ask you, were you asking them or telling them? Omuntu yenna anaakola amakulu ku nsi kuno Anyone that will make sense on this earth, ateeka okuba akola atya? their intellect must be sharp. Kati tunulira akulanya mugambe nti Now turn to your neighbor and do this. kati muteereko n'ekigambo mugambe tegeera. Tell them understand. Bw'oba totegeera obeera ki? If you don't understand, what are you? Oba fala ngambira wanye toba fala. Tell your neighbor, don't be a falla. Kati kola bw'oti. Mugambe toba fala. Tell them, don't be a falla. Kati okole bw'oti omuge tegeera. Tell them, understand. Omuntu yenna anaakulaakulana Anyone that will prosper, ateekwa kubanga obwongo bukola ki? their IQ must be sharp. Kati omwaka guno Katonda ayagala abeere ng'obwongo bwo bukola. God wants your IQ to be functional. Ekyo nja kutwala obudde okyogerako mu maaso. I'll take some time to explain that further, Oba oliawo mu saavisi eddako. probably in the next service. Era mu mmeeme eyo mulimu ekintu ekirala. And in your soul, there's something else. Mulimu entebe ey'omwoyo wa There Katonda. is a seat of the Spirit of God. Omwoyo wa Mukama atuula mu ggwe. The Spirit of God that dwells in you. Kati eriyo abantu bangi There are very many people nga bategeera, that have a sharp IQ, nga bakulaakulana mu that byenfuna, prosper in their finances, era nga balamu, and they are healthy, naye nga tebalina Katonda. but they don't have God. Kati ate tekikola makulu It does not make sense okubeera ng'oli okulaakulana mu byenfuna, for you to prosper in your finances, era ng'oli mugezi n'okuwaana bakuwaana. and you have a sharp IQ, and you Ne even praise bagamba oyo musajja mugezi that nnyo. that man is so wise. Naye nga bwe bituuka ku bya But when Katonda it comes to the things of God, ate tobitegeera. you don't understand them. Omusajja omu yali ageresa A certain man was giving a proverb, ng'atuwa olugero was giving us a story olwa profesa omu of a certain professor eyagenda ew'omulogo who went to a witch n'amugamba njagala ologo omulimu gwange and told them, I want you to do witchcraft on my job, walebe nga wabeere nga tewali asobola that kugukwatako. no one will be able to touch my job. Omulogo n'amugamba ogenda kukola kino, And the witch doctor told him to do this. njagala oddeyo eka I want you to go back home ofune akasiko okumpi awo and get a nearby bush ogende okasitamemu and go and squat there okafulumemu. and go and ease yourself from there. Bw'omala okukafulumamu After easing yourself, kwata obubi obwo n'olugalo lwo use your finger and touch in that olye. and eat. N'amugamba nga bw'onoolya obubi obwo And told him the way you will be eating that, bw'otyo watalibeera muntu akwata ku mulimu gwo. that's how no one will be able to touch a job. Profesa A professor, ategeera, he has an IQ, akulaakulana, he's prospering. naye bwe bituuka ku bya When Katonda it comes to the things of God, asobola okulya obubi bwe. they can eat their feces. Ekyo bakikubira mu ngalo. Ekyo bagamba nti nga kitalo. N'abalala bwe mutyo bwe muli. So it is with many others. Okulaakulana, You prosper, otegeera, you have a sharp naye IQ, osiiba olya bubi bwo. but you're always feeding on your feces. Kubanga baakugambye Because they told you, bw'onoolya kino, when you eat this, bw'onoofuuwa kino, when you do this, bw'onoolunga kino, when you mix this, n'ebirala ebifaanana bwe bityo, things of the sort, ng'ebya Katonda bikuli and wala. the things of God are far from you. Naye omwaka guno But this year, twagala obeere nga mu byenfuna I want you okulaakulana, to prosper in your finances, nga mu bulamu bwe oli mulamu, and you are healthy in your body, ate nga otegeera, and you are understanding, nga n'ebya Katonda and the things of God. oli connected. You are connected to the Come on, God. Say hallelujah. hallelujah.
era nakugamba I also told you nti Katonda bw'ayogera that ekigambo when God speaks a word, tekiddayo, it does not return. kitegeeza That means gwe obuvunaanyizibwa bwo your responsibility kwe kulaba ng'ekigambo ekyo Mukama is ky'ayogedde to see that that word that God has spoken kirabika mu bulamu bwo, manifests in your kubanga life. jjukira tekigenda kuddayo, Because remember, it shall not return to him. weekiri wano ku nsi. It is here on earth. Buli ali wansi wa weema eno, Everyone under this tent, buli ampulira ku rediyo, everyone listen to me on buli radio, andaba ku television everyone watching me on TV, ne ku mikutu and egy'enjawulo, on the other platforms. kino ekigambo tekiddayo, This word does not return. weekiri. It is here. Kati the question is, Ekibuuzo ne kiba, bw'abanga ekigambo weekiri, the word is here. kiringa omusajja bw'agamba It's omukyala like a man will tell their wife, I nkwagala, love you. kyekiddako What happens thereafter? alina okutwala omukyala They oyo. must take that woman. Waliwo ampeereza mesegi leero, Someone sent me a message today. nagamusumba nsabira, Told me, Pastor, pray for me. nina gwe mmaze naye myaka 8 I have spent 8 years with someone, nga ŋŋamba njagala, and he told me he loved me, naye kaakati alabika yabivuddeko. but it seems he's no longer interested. Tusabe, Let's pray. lwaki yabivuddeko? How did you know that he's not Kubanga interested? yakoma ku kukyogera, Because he only stopped at speaking it. teyakikola. He did not act it, he did not work it. Kati ebyogere tebimala, Now the words are not enough. wateekwa okubaawo ekikolwa. There must be actions. Katonda bw'ayogera ekigambo, When God speaks a word, bayibuli egamba tobeera muwulizi buwulizi the wa Bible says, kigambo, do not just be a hearer of the word, naye kola ekigambo. but work the word. Omwaka guno nakugamba, I told you this year, ekyo ky'olina mu mukono gwo, what you have in your hand kyekyo ky'owithdrawinze mu Katonda. is what you are able to withdraw from Mu God. Katonda byonna mwebiri, In God there is everything. amawanga The mwegali, nations are there, ettaka mweriri, the land is there, sente mweziri, money is there, amafuta the mwegali, anointing is there, obuweereza mwebuli, ministry is there, abantu mwebali, people are there. buli ky'oyinza okulowoozaako Whatever you can think mu about Katonda mwekiri. is in God. Nali nsaba ono ku I Sunday, was praying here on Sunday, Mukama nanga nti ekkanisa eno and the Lord told me that this church, omwaka guno egenda kukubisibwamu emirundi 5, it is going to be multiplied 5 times. era kati nze ntandise kwetegeka I've started preparing kumanya biki bye tuteekeddwa okukola to know what we ought to do, tusobole okuweraba nga tuli 5 times more than what we are now. that we may see ourselves emirundi 5 nga twekubisizaamu. Bwe tuba twakola saavisi y'abantu mutwalo mulamba If we did a service of 10,000 people ku Desemba awedde, last December, Desemba wa 2023, December 2023, tuteekwa okulaba emitwalo 3 we must see 30,000. nga gye tutuuziza. 30,000 people Ekyo seated. Katonda yamaze God okyogera, has already spoken that. kati tugenda kukikola. Now we are going to work it. Katonda bw'agamba ogenda kubeera When mugagga, God says you're going to be wealthy, ekyamaze He okyogera, has already spoken kati that. tandika okukola Now obugagga. start working wealth. Katonda bw'agamba ogenda kuba muwanguzi, When God says you're going to be a victor, obuwanguzi obwo tandika obukola. start working that victory. Katonda bw'agamba ogenda genda mu When mawanga, God says you're going to go to the nations, genda osabe passport, go and apply for a passport. noonya ggwanga ki gy'oyagala okulaga. For the nation you want to go to, Tandika okukonekitinga n'ebikwatagana n'eggwanga eryo, start connecting with the things of that nation. tandika okunoonyereza ku ggwanga eryo, Start investigating about that nation. connectinga n'abantu mu ggwanga eryo, Connect with people in that nation. okutuusa ng'oli ku nnyonyi ekutwala mu ggwanga eryo. Until you are boarding the plane taking you to the Tosobola nation. kuzirika You cannot be quiet. era togamba And don't say, nabbi yaŋŋamba the prophet told me, genda mu I'm mawanga. going to go to the nations. Agenda mu mawanga He says that he goes to the tebagendera nation. ku ndagamuntu, You do not use a national ID to go to the nation. bagendera ku passport. You need a passport. Ate waliwo passport etakyakola wano mu East Africa. And there are certain passports that are no longer functional here in East Africa. Bw'otwala eya Uganda eri eya neve blue, When you take the navy blue passport, eyo yaggwako. that one is old fashioned. Kati tukoza East African passport We are now using the East African passport. gye weetaaga, That is what you need olyoka ogenda osabe visa, for you to go and apply for a visa, olyoka ogenda olinnya ennyonyi. for you to go and board the plane. Ennyonyi si yakubuukira, You do not just jump on the plane. teyina siteegi nga ya taxi. It does not have a stage like a taxi Golozo stage. gyagenda wali ku stage That enaakulabye, you go to the taxi stage in ogambe Accra, hey, and say, ngenda hey, Dubai, I'm going to Dubai. ngenda mu I'm America. going to America.
passport eruwa? Where is your passport? Ticket eruwa? Where is your ticket? Ogenda wa? Where are you going? Oteekwa okuba na address You gy'olaga. must have an address where you're Ebyo going. by'oba otandika okukolako. Start working on such things. Kubanga Katonda akyogedde. Because God has spoken it. Gamba ndi Mukama Say, okyogedde. Lord, you have spoken it. Omwaka guno This year, ng'ekkanisa tugenda kukola ebintu bingi as a eby'obuwanguzi. church, we are going to do very many things of Kati victory. bw'omala okitegeera After understanding it, okola ekiri mu ngero you 16. do what is in Proverbs chapter 16. Bayibuli egamba nti okuteekateeka kuli mu mutima The gw'omuntu. Bible says that preparation lies in the heart of man. Okuteekateeka kuli mu mutima gw'omuntu. The preparations are in the heart of man. Ani ategeka? Who prepares? Ani ayogera? Who speaks? Katonda y'ayogera. It is God that speaks. Gwe n'okola otya? And then you prepare. N'otegeka Katonda ky'ayogedde. You prepare what God has spoken. Katonda bwe yaŋŋamba okutandika ekkanisa When Nakulabye, God told me to start up a church in si Nakulabye, ye yanoonya ettaka it's Nakulabye. not the one who looked for land in Nze Nakulabye. nanoonya ettaka I'm the one Nakulabye. who came looking for land in Katonda si Nakulabye. yaleeta tent, si yanoonya tenti It's not eno. God who looked for this tent. Nze nanoonya tenti. I went and looked for the Ye tent. yayogedde He ekigambo. just spoke a Kati word ekkanisa weeri. that the church, now the church is here. Oba okitegedde? Did you understand Katonda that? bw'agamba ogenda kuzimba, When God says you're going to build, it's si agenda ogenda ng'anoonya puloti kw'onoozimba. not the one going to look for the land where you're going to build. Gw'onoonya puloti, It is you that looks for the land. gw'onoonya It ssente, is you that looks for the money. It gw'otandika is okuzimba. you that starts the building. Ye Katonda ky'akola, What God does, akuwa ekigambo He gives you a word, ne kikusobozesa. and the word enables you. Exactly. Mumukubire mu ngalo kyakyogedde bulungi. Mbadde nkirinze. Ekigambo kya Katonda The word of God kikusobozesa. enables you. Lwaki? Why? Kubanga ekigambo kya Katonda Because the word of God kirimu amaanyi has the power agakola. that works. Kyoba olaba ne bwe yali atonda ensi, That's why even when you are creating the earth, bateega ni mu lubereberye ensi yali ejjudde the ekizikiza. Bible says in the beginning the world was filled with Buli kintu darkness. nga kyetabudde. Everything was all Nga mixed. tosobola kumanya buvanjuba ku And you bugwanjuba. couldn't tell the east from the west. Mu lunyulo lwokusatu Bayibuli egamba nti Katonda n'ayogera. Verse 2, the Bible says, and God spoke. Ekyo ekigambo kye yayogera The word that He spoke kyagirako amaanyi agakikola. came with the power to work. Katonda buli lw'ayogera ekigambo Every time God speaks a word, kikusobozesa it enables you okukola ekyo ky'oteekeddwa okukola to do what you ought to do n'okukiraba n'okituukiriza. and to fulfill and achieve it. Bw'otegeka ekigambo kya When Katonda, you prepare the word of God, Mukama bw'atugamba nti omwaka guno when God tells you that this year ekkanisa eneekubisibwamu emirundi the 5. church will be multiplied 5 times, Ka tulina okukola pulaani ezikubisaamu emirundi 5 now we must work the plans to ne see that, tuziteeka mu order. and we put them in order. Tugamba bwe tukola kino So ne when we tukola do this kino, and do this and do omwaka that, guno tugenda kutandika fellowships nyingi. this year we're going to start up many fellowships. Omwaka guno tugenda kutandika locations We are nyingi. going to start many locations this year. Wakiso Wakiso ne Kampala and Kampala ne Mukono, and Mukono ze districts tulinaanye okusooka. are the 3 nearby Ezo districts. tugenda kusooka tuzitalaage We are zonna. going to first go all Nga around buli them. lwoddawo ti waliwo Restoration And Assembly everywhere you Church. go, you find Restoration Assembly Church. Era bangi ku mmwe And many of you tugenda basindika are mu going to be kukulembera fellowships ezo ne locations ezo. N'abagenda ebweru, even those that are going abroad, eyo gye balaga bateekwa okutandika they location. must start locations wherever Ogamba they abadde go. alina plan ebyo byayogedde Wakiso na Kampala. Just Nze move over. ŋŋenda bweru. I'm going N'ow'ebweru Even the one going abroad, olutuuka ebweru bapa the moment you get abroad, ng'otukubira essimu you give us a call ti ntuuse that wano. have arrived here. Olutuuka ng'otandika The moment you location. arrive, you start up a location Era there. nja kuba apooso eyo. And I'll be your apostle even there. Somebody shout hallelujah. Ogana hallelujah. This year Omwaka guno everything must triple. buli kintu kirina okwekubisaamu emirundi 3. Buli kintu kirina okukubiswamu esatu. Everything must be tripled. Abadde alina ennyumba emu oteekwa okuzimbayo endala If you 2 have one waakiri. house, you must build at least 3 other houses. Abadde alina bizinensi emu oteekwa okutandikayo endala 2 You have waakiri. one business, you set up 3 other Abadde businesses. ayingiza omutwalo otandika okuyingiza 3 Your waakiri. income was 10,000 and Abadde ayingiza obukadde 10 oyingiza 3. your income was 50, Ayingiza 5 oyingiza 1,500. your income was 50, you make 1. Eh! Yes! Kati bw'omala okutegeka, After you are prepared,
Katonda yaleeta ekyokwanukulira It is the Lord kyotegese. that brings the answer to your Olunyiro preparation. olwokubiri lugamba mu ngero 16. Proverbs 16 verse 2, the Bible says, egamba nti omuntu by'ategeka mu maaso ge birabika ng'ebirungi, the things that man prepares in their eyes look good, naye Katonda yakebera emitima n'abipimamu arabe. but it is God that checks the hearts. Gwe bw'otegeka, When you prepare, wali obaddeko ng'olina ky'oyagala okukola, I ever wanted to do something, nga bwe wabadde okirowoozaako olabye nga kya magezi, and when you are thinking about it, you thought it was wise, bw'obaako gw'okinyumiza n'akukuba akakule, and when you tell it to someone, someone bursts out in laughter. n'agamba laba noono, Say, look at this one. ekyo ky'oyagala okukola kyaggwako dda. What you want to do is old Naye nga bwe fashioned. wabadde wekka mu muzigo But gwo, when you are alone in your rental, weepisse bw'oti n'ogamba olwaleero kino ngenda kikola, you said, I'm going to do naye this, nga tekikyakola. but it is no longer Ky'oba olaba working. tusaba, That's why we pray. y'ensonga lwaki tusiiba, That's why we fast. ne tuleeta ensonga We zaffe bring our issues ze tutegese. that we are Kubanga prepared. Mukama omwaka guno Say, wagamba, Lord, this year you said. kati gwe atali musirikale oyinza otya ogandi ogenda kusuubula emmundu. If you're not an army officer, how can you say you're going to go and Manyi purchase? emmundu zifuna. You know they are working, they're functioning. Essasi eri, Just one gun, one bullet, one bullet. lifuna ssente. You can make money. Kati eyo pulaani bw'ogibuulira omuntu ategeera, When you give that plan to gaga someone nti kati ate gwe ku levo yo toyinza kusuubula you mmundu. at the level in which you are, you cannot go Naye nga back. ate kyawulikise ng'ekifuna mu birowoozo byo. But in your mind, it looks. So ekitusabya ne tusiiba, The reason why we pray and fast, tutwala bye we tutegese, take our preparations. tugamba Mukama bino bye Say, tutegese, Lord, this is what we are prepared. omwaka guno bye njagala okukola. These are things I want to do this Mukama bipime mubikebere mulaba. year. With him. Mukama naga kino kisoboka, kino The Lord tekisoboka, tells you kino this one is kikola, kino possible, this tekikola, one will work for you, this one won't. kino kirungi, kino si kirungi. This one is good, this one is not. Era juzi mbadde mpeerera abantu amagezi, I was advising people recently, n'abalina abaami, those that have husbands, tokukuta na pulaani zonna, don't go hiding with all your plans. zitwalireko omwami wo. Take them to your husband. Newankubadde mmanyi abaami abamu balina obujja eri bakyala I baabwe. know some husbands, Omukyala bw'aleeta pulaani ennungi, when a wife brings a good plan, ng'erabika ng'omukyala ayinza okufuna ssente looks okukusinga, like the woman will get money, more money than you. ng'ogifa ebyafa ebyawo, You make it bad, ng'oginafuya you awo, weaken it, ng'ogikwakubamu ebituli, you weaken it, mukazi wattu ng'akivaako. and then she's discouraged. Eriyo n'abakazi bwe batyo, There are also some women like that. nga bamanyi omusajja bw'amala afuna ssente, They know that time that man ono gets omusajja money, mwagala I mwavu, want that money, that ayinza man poor. okufunira awo He ssente, may get money, n'agenda alaba nakyejwe, and then we'll see Nachebe n'alangattako ne nakimwero, with Nachimwero also, n'agaddako ne nakitooke, and also put n'aleeta Nachimwero. amagezi nga gafa ebyabufeebya. And then the council she brings. Naye abo abasajja ab'ekika ekyo tebali wano, But such kind of Where women are bali? not here. Are they here? abakyala ab'ekika ekyo weebali Are wano, such women here? mwe muli balungi, gamba gwe oli Say mulungi. you are good. Bameka abalungi, abakyala abalungi How baliwa, many good women are here? abaami abalungi Where baliwa, are the good husbands? we muli Are you here? abasajja abalungi. The good men. Omukyala bw'aleeta pulaani, When a woman brings a plan, agyongeramu amaanyi, they encourage it. agizimba, They build it. agiwagira, They support it. agiruŋŋamya. They direct it. Abakyala abalungi, The good women, omwami bw'aleeta when pulaani, the husband brings a plan, agizaamu amaanyi, they encourage that plan. agiwagira, They support the plan. agisabira, They pray for the plan. agisitula. They lift the plan. Kikulu nnyo It's very important. ekitusinza otusibako obwavu mu bulamu The bwaffe, reason why many people are still poor, n'embeera okubeera ng'etukakanyaliddeko, and that even the set buli kyoyagala okukola okukuta nakyo wekka, you're just hiding with era whatever. bwe kikkuba kikkuba wekka. And when you fail alone. Bw'oba toyina mwami oba mukyala, If you don't have a husband or wife, funayo abantu ab'obuvunaanyizibwa. get responsible people. Ebyembi katugambe, Let's say, for example, gwe omwami gw'oyina mubi, if the husband you have is oba bad, omukyala gwe wafuna y'oyo atawagira or by'okola, the wife you have is the one that does then not support. funayo abantu ab'obuvunaanyizibwa Get some responsible people b'otwalira pulaani zo, whom you will take your plans to. omugambe munnange kino kye njagala Tell them okukola. this is what I want to do. Olaba otya? How do you see? Bakitereeze. Let them put this right. Ffe wano ng'ekkanisa For us as a church, tuyina ttiimu yaffe eya pastoral we team. have our pastoral Bwe team. tuba tubwako kye twagala okukola, There's something we want to do. nga nze nakirabe ne nga kino kye tugenda okukola And omwaka I've guno, seen it. I tell them this is what I want us nzija to ne do this year.
bagamba kino kye tugenda okukola come and tell them this is what I want us to do. mulowooza mutya What do you think about it? ne bakizimba They build it, ne bakiwagira they support it, ne bakijjako ebimu they take ne something, twongerako ebirala we bring some ne more, tukikola then we do it. bwe tusalawo kikola When we decide to do it, olwo kirekeraawo okubeera ekyange ceases to be mine, ne kibeera kyaffe it becomes ours. bagandi kino kye tugenda Say, okukola this is what we are going to do. wanika emikono gendi mu mwaka guno Lift up your hand and say, this year ŋŋenda kutegeka I'm going to prepare. kati bw'omala okutegeka After you have prepared, ekyo ky'otegese what you have prepared, ky'okebeddemu what you have checked through, ky'okakaza ni katonda okimutwalidde what you have seen that you have taken to God, okitwaliddeko you n'abantu have taken it to some oyinza people. kubatwalira bangi You may not take to very many. omu oba babiri abantu One or ab'obuvunaanyizibwa two responsible noga people. naye njagala kukola kino olaba otya This is what I want to do. What do you think bw'omala about okukola it? kye bakiyita evaluation That's called evaluation. waliwo internal evaluation kwe kukebera okw'omunda There is internal evaluation where you check newabeerawo ne yourself. kye bayita external Then evaluation there is also what they call external evaluation. external ye yeva ebweru atali gwe atali mwoyo wo naye omuntu omulala akuli ebweru Somebody else that is not you. n'otegerako ke kino kye ŋŋenda You okukola understand? And they'll tell you this is what abalala I omwaka want bwe guba gutandika to do. Others at the beginning of the year, wawandiika ebintu nga 20 by'oyagala okukola you omwaka wrote guno like 20 things you want to do this naye year. bw'ogenda okusaba But when you go in prayer n'okusiiba and fasting n'okutegeka and preparing n'okubuuza ku and balala inquiring from other n'olaba people, nga ku bintu abiri so the 20 things, osobola kukolako you bisatu can only do 3 things oba bibiri or 2 things. oluusi kimu At times 1 thing. n'owulira ng'ekyo ky'olina okukola I feel that's what you should do. tovuluba na kukola bingi Don't rush to do many other things. ojja kugezaako ebingi byonna bikome ku musingi You will try many things and they also have a obeere foundation. n'emisingi gy'ebintu ebitawedde And you have foundations of oyina unfinished guno things. oyina guli You have this foundation, that emisingi gyo foundation. gimeremu ensiko And your foundations will have bushes in nga there. tewali And ky'omaliriza there's nothing you're finishing. kwata kimu Handle 1 kwata thing, bibiri 2 things, ekinene bisatu at most 3 things. omwaka gumu bw'okola ebintu When you bisatu do 3 things in a year, n'obikola and you bulungi do them well, n'obimaliriza finish them, ojja kukyusa ebyenfuna you byo will change your finances emirundi esatu 3 times. otambule mu triple blessing. You walk in the triple blessing. Somebody shout hallelujah. Walk on a hallelujah. lwaki bangi tebalina kye batuukako Why is it that very many people do not finish okwata ku it? kino You start this, ekyo n'okireka and you leave that. n'okwata ku You kiri start another one, ekyo you also leave n'okireka that. n'okwata ku You kiri start another one, ekyo you n'okireka also leave that. eriyo abantu There are people, leero azanya volleyball today they are playing luli volleyball, azanya tomorrow basketball they are playing luli basketball, azanya the boxing other day they are playing luli boxing, azanya table the other tennis day they are playing luli table azanya tennis, soka the other day they are playing luli soccer, azanya kigwo wrestling the other day they are playing kano wrestling. mubuuza ozanya ki kyennyini Then you ask them, what game kiki are you playing? okukukamu What do you become a kulinga professional? kubuulira It's like preaching. leero obuulira Today you're preaching, luli oyogera bwogezi then the other time you just speak. olala obuulirira bubuulirizi Then the other time you just, leero weerangirira today then you declare yourself today, prophet Frank Butayi Nabi Frank Butayi. oluddako nojaluga nti hallelujah Then the following day you say, hallelujah. nze pastor Frank I Butayi am Pastor Frank Butayi. wo hallelujah Oh, kati hallelujah. ndi musomesa wa kigambo I am now a teacher of the word. osobolako kimu You can only do one thing. ekyo kyesibeeko Go die and do that okikole and do it paka ng'okirabyemu omugaso until you've seen it profit. topapapapa na bingi Don't rush doing many things. kola kimu bibiri Do 1, 2 ekinene things. bisatu At most 3 things. ojja kulaba omukisa You will see a blessing wanika there. emikono gendi mukama Lift up your hand and say, Lord, nkendeeza bye nabadde ndowooza I am reducing on my plans. bayibuli egamba The Bible says, ngero 16 Proverbs chapter olunyiro 16, lwokusatu verse 3, n'agamba bw'ati says, bw'omala okutegeka after preparing, by'otegese n'obiteeka mu maaso ga and you katonda put the things before God, n'oganya katonda n'abikebera and you permit God to weigh them, n'abalala ne babitunulamu others also look through them. ebyo by'otegese What you are prepared, kati bikwase katonda commit them to God. kubanga ye katonda anyweza Because it's the Lord that establishes ebirowoozo byonna by'olina omwaka all guno the thoughts you have for this year. ani abinyweza Who establishes them?
He establishes your thoughts. Yanyweza ebirowoozo byo. Kubanga plans zonna ziva mu birowoozo byo, si bwe kiri? Because all your plans come from your thoughts. Buli kyotegese kiva mu by'olowooza. Whatever you prepared has come from your Bayibuli thoughts. n'egamba ndi ng'omuntu bw'alowooza bw'atyo bw'ali. Bible says, as a man thinketh, so is he. Ebyomirembe 20:20 ekyokubiri 20:20 n'agamba bw'ati. 2 Chronicles 20:20 says, N'egamba mukkirize Katonda. says, believe in God, Mulyoke munywezebwe. and you shall be established. Bw'oba oyagala kunywezebwa mwaka guno, You want to be established this year, byokola bisimbe nga tebinyeenyezebwa. that your things are rooted and are not shaken. Bikwase Katonda. Commit them to Ge God. Mukama bino ebisatu bye ngenda okukola Say, omwaka God, guno, the things I'm going to do this year, kino nkikwasiza. I commit this to you. Mpa amagezi gaakyo. Give me wisdom for it. Mpa amaanyi Give gaakyo. me the power to do Mpa it. ebirowoozo Give me byakyo. the thoughts and ideas Mpa for it. obusobozi Give bwakyo. me the potential for it. Nzigulire enzigi zaakyo. Open doors for it. Mpa connection Give me zaakyo. the connections for it. Okimukwase And then commit it to God omwaka guno. for this year. Nkugamba nti I tell you, onoogenda okutuuka nga 31 time you come to 31st of December, omwaka guno this year ogwa Desemba of December, ng'olina you obujulizi will have nti testimonies Katonda that akukubisizaamu the Lord has tripled you emirundi esatu. 3 times. Wanika emikono gendi ayi Mukama, Lift up and say, Lord, omwaka guno this year nzikiriza okukubisibwamu. I believe to be. Kubanga kino kitegeere, Understand this. oteekwa okuba ne kye bayita priority. You must have a priority. Kyekiri It's their thing. otegedde oyagala genda bweru. Yes, you want to go abroad. Ky'olaga tebakukkiriza genda ng'oli lubuto. They don't want you to go Naye pregnant. ate teweekuumye butabeera na lubuto. And you've not kept yourself from getting pregnant. Tolina priority. You do not have a priority. Tomanyi kisinga bulungi. You do not know the best. Oteekwa okunoonya ki ekisinga obulungi. You must look for the priority. Bayibuli egamba ebintu byonna birungi, The Bible says that all things are good, naye ebintu byonna tebigasa. but not all things are beneficial, profitable. All things are good, Ebintu byonna birungi, but not all things are naye profitable. ebintu byonna tebigasa. Kati muganda wange ampuliza naawe andaba. Now if you're looking at me and watching me, Oteekwa okutegeera you must understand nti si buli kirungi nti kigasa. that not every good thing is profitable to Kati you. ate mu bulamu bwo Now in your life, onoonya bigasa you look for things that profit you. nga tonnakola kintu kyonna. Before you do anything, Weebuuza ekibuuzo ask ekyo. yourself that question. Kino kye ngenda okukola The thing I'm going to do, kirungi is it naye good? kigasa. But is it profitable? Bwe kiba tekigasa If it is not profitable, kireke. leave it. Bwe kiba kigasa If it profits, then kikole. then do it. Okitegedde? You understand? Abalala bwe baba balya, When others are eating, okulya kirungi, eating is good. naye balya kyenkanawa. But how much are they eating? Naawe olina And kyenkanawa. how much do you have? Ojja kwesiba ku balina You will stay on those people that have. bagende bagambe And then they will say, mpa kilo 3 aweze ennyama. give me 3 kilograms of beef. Naawe weekaniikirire. And then you also go, Okay, nange bampe 3. say, also give me 3 kilograms. Naye nga gweze 3 z'olidde. But the 3 kilograms of Olidde beef, sente za Land Road. you are eating your landlord's money. Onooba waakamala okulya Immediately after eating, nga Land Road ono ku luggi. the landlord will come knocking. Taata w'abaana, Father, sente zange. where's my money? Ng'otuma omukyala. Then you send your Genda wife. omugambe siriiwo. Go and tell him I'm not here. Naye gwe weekaniikiridde. But it is you that decided to go eating. Manya levo yo, ngambira kulanye manya levo yo. Tell your neighbor, know your level. Kimuŋŋambire. Tell your neighbor, know your level. So Bayibuli egamba So the Bible says, mu ngero 3 olunyi lwakutaano Proverbs chapter 3 and verse 5. egamba bw'eti. That's what the Bible says. Egamba nti weesigenga Mukama It says, trust the Lord n'omutima gwo with gwonna all your heart era teweesigama ku kutegeera and kwo lean ggwe. not on your Waliwo understanding. ebigambo bibiri. There are 2 words there. Trust. Okwesiga. To trust kitegeeza To trust means weesimbye muli mu Katonda. you are lining in God. Ebirowoozo byo, Your thoughts, okutegeka kwo, your plans and preparations, amagezi go, your understanding, and okwagala kwo, wisdom, your will, buli kintu kyonna ky'oli whatever you are, n'ebigere byo and your feet, obitadde mu you Katonda. have put them in God. Okwesigama, To rely, to lean, to lean kitegeeza means awo nkoze eki. you're leaning, you're not in. Naye senga mmala ne neeyongera okwesigama okusinga But awo, if I lean more than that, olowooza ki ekiddako? what do you think will happen? Wangi
senga ngwira wano kyekibaawo What would happen if I fell kati nengwa kyekibaawo. If I die now? Omanyi mwe kye musooka You know okukola. what you first say? Abamu kumwe mufa enseko. Some of you burst into laughter. Okujjako omukyala wange yayita Yesu. Apart from my wife who will call upon Jesus. Naye abasigadde But the rest of you, kengwa bwe nti the moment I fall, kyekiddako what happens thereafter? ensi bw'etyo. That's how the world is. Bw'omala n'ogwa bakola batya? After you've fallen, they laugh. Era abantu oba obawadde enseko And you've given people laughter. era saavisi yonna. And the entire service, Senga tubeera mu saavisi eno if we're in this service, ne nsabira omulema and I n'atambula. pray for the lame to walk, Mu saavisi y'emu in that same service, ne neesigama akameeza kano I also lean on ne this, kateruka ne kagwa. and it falls off. Bwe muddayo kamunyumya ki? What do you talk about when you go back home? Bwe muddayo eka When you go home, munyumya ki? what do you talk about? Abadde yeekaniikirira agudde ennume He y'ekigo. has fallen with a big fall. Kiri ekyamagero temukijjukira. You don't remember the miracle Nasabidde omulema that he prayed for n'atambula. the lame and the lame got Ekyo si healed. kyakwogerako. That one is not something to talk Mwogera about. ku kigo kye You only nnagudde. talk about the falling. Kati kankubuulire. Now let me tell you, Mu nsi eno in this world, senga nkizimba ekizimbe kya myaliriro 5 if I build a 50-storied building, naye ne nkolayo n'ekibi kimu ekyanaamiriza, but I also do one thing, one evil thing, mujjukira ki? what do you remember? Mwogera ku ki? What do you talk about? Ne ekizimbe bwe mwagala ogyogerako mugamba If you want to talk about the building, this is what you would nze say. neewunyiza. I also wonder, Kale oyo golaba yazimba n'ekizimbe kinene that nnyo. man also built a very big Naye building. nalaba bye yakoze. But now see what he did. Ekibi ky'oyagala okgenda nakyo. You want to go with a bad thing. Kati eno ensi gye tulimu. Now the world in which we are, Actually waliwo n'abalinze there are people that are waiting lw'onoogwa. for you to the day you will fall. Bafuuyirira kaki? Era lw'onyumya kyoba olaba teweenyumyako nnyo. That's why you don't need to talk about yourself a Ennaku lot. zino eka eyo Nowadays, tulina at ebizibu. home, we are Ennaku zino nowadays, ffe boolaba tusula njala. sleep Ennaku zino zoolaba Nowadays, akasajja n'okkategeera I sikategeera. also no longer understand that man. Gw'olowooza nti bali bonyumiza bafunamu. Do you think they are benefiting? Obawadde petulooli wakoleeza You're muliro. just giving them petrol to lighten up. Olwawukana nga bagenda. After you separate, they start. Aga ndi omulabira naawo. You see him from there. Balina They ebizibu. have problems. Gw'okimanyi nti eriyo abantu kati mwe abalina abakozi awaka. You that have house helps at home. Omanyi ndi banneiba bo bafuba nnyo okubuuza omukozi wo. You know that your neighbors want to know from Bizibu your, ki ebiri mu nnyumba they eyo. want to know the problems that are in that house. Kati bwe babeera mu nju bakola batya? What do they do in the house? Kyogamba bino bye beesesa ebweru wano ne mu nju bye byesesa. Do you think that even when they are there, they also laugh? Kyogamba oyo mukazi tayombera You mmere. think that woman does not urge you over food? Bayinza omubuuza buli kamu They can konna. ask them whatever kind of thing. Lwaki abantu baagala okumanya ebiri mu nju Why do y'abalala? people want to know what's happening in other people's Basobole houses? okugamba But they may say, otyo uh-huh, abadde yeepanka here, naye alina ebizibu. he has problems. Ensi bwetyo bwe yakula. That's how the world is. Bayibuli kyevudde That's why the egamba Bible has told us. bwe bubeera beesigwa If you're faithful, bwesige if it is trust, teeka mu Katonda. put your trust in Buli God. ky'ogenda okukola omwaka guno Whatever you're going to do this year, kisimbe mu Katonda. plant it in God. Kisimbe mu Katonda. Plant it in God. Kisimbe mu Plant Katonda. it in God. So teweesigama So do not lean ku kutegeera kwo ggwe, on your understanding. kubanga oluusi by'olowooza nti otegeera Because there are times I think you ne think you know, by'olowooza nti omanyi and things you think that you know bya kaseera, are for just a bya moment, lwaleero, they are just for today, bya kiyita mu they're lujja. just for, Eno ensi gye tulimu ogiraba, you see the world in which you waliwo are. ebintu ebyaliko emyaka 10 There are egiyise, things that were old ng'olwaleero years ago, bw'obyambala and when you wear them oba today, or bw'obikola when you do them, oba or when you bw'obyogerako talk about them, ofuna abakutunuulira. get people that will look at you. Kati n'omala oyimba akayimba ka salompasi. You dare sing that song of Salompas. Salompasi, salom. Baka, ono alina emyaka emeka? How old is this person? Salompasi. Salompas. Bameka bakamanya akayimba ka How many salompasi. people know? Era tubeera mu kubuuza, We keep asking.
Waliwo abantu g'okubira essimu There are people you call. n'owulira akayimba akavuga ku ssimu You hear ye. the ringtone. Tulimufukuza adui, tulimufukuza luwero. N'ogamba nannyini kayimba kano musirikale. Is the owner. Wa myaka emeka? How old are they? Naye olwaleero waliwo essimu z'okuba. There are some calls. Ogenda okuwulira akayimba akayimba. You hear the song. N'ebigambo You tobitegeera. cannot even understand the Ng'omanya words. gw'odiiringa You naye. know the person you're dealing with. Kati edda ababuulizi twabuuliranga tugamba. Now preachers we used to preach saying, Gamba haleluya. shout hallelujah. Era bw'owulira omubuulizi akyayita When haleluya. you hear a preacher calling Omanya for oyo aludde the mu praise, kubuulira. you know they preach for Ab'ennaku zino bagamba Nowadays they say, mpa vibe. give me some vibe. Yesu n'akola. Jesus was Mumpe vibe, mumpe vibe, mumpe vibe. Oyo manya kati nze nkyayita haleluya. Banne mugamba amiina. Say shout amen. Ogwo gwe mulembe gwaffe gukyayita amiina. That's what the generation. Waliwo oguyita vibe. There's another that goes for vibe. Gamba ne haleluya. Shout hallelujah. Teweesigama ku kutegeera Do kwo. not lean on your understanding. Kubanga bye wali otegeera luli. Because the things you're understanding then, Olwaleero tebikyakola. they are no longer working today. Waliwo ekintu kimu ekitakyuka. One thing that has not changed. Ye Katonda. That is God. Bayibuli emwogerako. Bible talks about Him. Nti y'omujjo. That is the same yesterday, Leero. today, N'emirembe and gyonna. forever. Kati olaba zino engoye ze twambala. See the clothes we wear. N'omala oyogera bell bottom. When you talk about a bell bottom, Era omukyala tukusinga n'ogololera omwami bell bottom. you find a wife Naye ironing nga a bell tetunnamulaba. bottom. Before we see him, Tukusinga n'ogiriko. we find you ironing Nga naye it. empale ya bell. But you're ironing a bell So bottom kandubuza trouser. bawoono wa myaka emeka. Say, how old is their husband? Okitegeera? You understand? Tusinga n'omukyala ayanikidde omwami waliwo mujjukira ziri underwear ezaabalanga empale empanvu munda nga gy'oyozeza ogyanise. You're hanging. Tusooka tubuza bawoono wa myaka emeka. How old is the husband? Abayambalanga underwear ez'empale empanvu. Those shorts, big shorts, play shorts. Muziyita mutya? Short. Ngambira akulanye teweesigama ku magezi go. Tell your neighbor, do not lean on your understanding. So nga tugenda okusaba So as we are yet to pray, eri abo abali wano n'abalala abakyaliko. there are those that are here and those that are still on. Zabbuli eya 37 Psalms 37, ennyiriri ezisooka nga mukaaga the first six scriptures, zirina ebigambo ze bikozesa. use certain words. Omwaka guno This year, oyagala omukisa ogw'emirundi emeka? you want the triple blessing. Bameka abagwagala? How many people want the triple blessing? Ogwagala? Do you want it? Kati ku Sande ejja Now next Sunday, ŋŋenda kuwa engeri gy'oyinza okukolamu ssente zo I'm going to give you ways of how you can make your ne money zikubisibwamu emirundi esatu. to be tripled Sande ejja next Sunday. mpaliriziddwa okuddayoko emabega Been forced to go a little back kubanga wakati awo wabaddewo eddibu because there was a nga gap in sikontinue between. nze. There was a gap in between there. Kati Bayibuli eyogera mu nnyolo olusooka Zabbuli ya 37 Bible says in verse 1 of esooka chapter 37, negamba weesige Mukama. says trust in the Lord. Ekigambo kino okwesiga Katonda kikulu. The word trusting in the Lord is important. Katonda akiddingana buli kaseera. The Lord uses it again and again. Enzivuno emu egamba fret not. Another version says fret not. Teweeraliikirira. Do not be afraid. Fret not. Bw'oteeraliikirira weesiga. If you don't fret, you trust. Weesige Mukama. Trust the Lord. Olunyiriri oluddako lugamba sanyukira mu Mukama. Verse 2 says rejoice in the Lord. Delight yourself in the Lord. Nyumirize mu Katonda. Delight yourself in the Lord. So egamba weesige Mukama. It says trust the Lord. Sanyukira mu Mukama. Delight in the Lord. Okusanyuka kikulu. Delighting is key. Okwenyumiriza mu Katonda. Delighting ne in the bw'oba Lord. ogenda eri kano togendera mu mbeera eno egamba Even when naye you're going to Mukama God, nabaaki you say, what nafiirwako happened embwa to me? ye muntu yabaaki era nze oyomba buyombi. You just complain. Va mu kuyomba. Stop complaining. Weesige Mukama. Trust in the Lord.
sanyukira mu Mukama. Delight in the Lord. Guno mwaka Katonda agenda kukola. This year the Lord is going to work. Tambula ng'okisanyukiramu. Walk delighting in Mwesige. that. Trust Him. Okwesiga Katonda kitegeeza. Trusting God means waliwo embeera nnyingi yandikuleetedde obuteesiga. there are many things that would have caused you not to trust. Naye osazeewo okwesiga. But you have decided to trust. Oluddako ne lugamba commit. There's, verse 5 says, commit. Kwasa. Commit. Buli kimu kikwase Katonda. Commit everything to God. Emigugu gimuwe. Emigugu gimuwe. Yesu yagisobola. Nenga mwagalo gyetikka. Mu kifo ky'ogimwa mukola mutya? Instead of committing, you want to carry your burdens. Munzijukiza omukadde omu. You remind me of one old lady. Yali ku kkubo ng'alina omugugu. She was on the roadside. She had a burden. Ne wajja pick up. There came a pickup. Ne bayimirira okumutwalako. They stopped to give her a lift. Ng'omukadde yeetisse omugugu gwe. The woman was carrying her luggage. Kale bamuleeta bwe bamuteeka ku pick up. When they put her on the pickup, n'atuula emabega wa pick up. she sat in the behind part. Bwe yatuula emabega. When she sat behind, n'asitula omugugu gwe. she carried her luggage N'aguteeka ku mutwe. and put it on her head. Ng'ate ali ku pick up. And yet she's on the pickup. Kati dereva agenda okutunula mu driving mirror. Now the driver looked in the driving Ng'alaba mirror, omukadde atudde ku pick up. seeing the woman was sitting in Naye the ate pickup, yeetisse omugugu but she gwe. was still carrying her luggage. N'asiba. Then he stopped. Namugaa mukadde. Say, Mukadde, Anti ensonga lwaki the nakututteko reason why I gave you a lift, oleme kuba nga weetisse omugugu that you gwe. may not keep carrying your Abakadde era luggage. nga bw'obamanyi. Just to know those. N'agamba muzzukulu omugugu gwange nina I ogwetikka. must carry my burden, my luggage. Kati bwe twajja mu Now Yesu when we came to Jesus, yatusanga n'emigugu. He found us with burdens. Bw'otuula mu Yesu When you sit in Jesus, emigugu giteeke wali. put your burdens aside. Tambula obulamu obutalina kye bwetisse. Walk a life that is not burdened with Somebody anything. shout yes. Walk away, wow. Era olunyiriro oluddako olugamba The next verse says, wummulira mu Katonda. rest in the Lord. Ngambira kulanye wummula. Tell your neighbor, rest. Naye n'abantu bawummula. But do people rest? Era osingana bagamba You find them saying, mukazi munange my ndeka. fellow woman, leave Omuntu me. alina waawummulira. Person has nowhere to rest. Wummulako. Rest. Wummulira mu Katonda. Rest in the Lord. Guno omwaka. This year, Rest in God. humulira mu God is Katonda. in church. Katonda Bintu abifuga. Katonda ebintu abiriko. God is working. Abirimu. He's working. Kama juzi yaŋŋamba ekigambo. Woman told me of a word of recent. Mukama yaŋŋamba The ekigambo. Lord told me a word. Yaŋŋamba bw'oba osaba. Told me when you're praying, Don't be desperate. tobeera mweraliikirivu, tobeera desperate. Mweri abo nabasaba essaala. There are people that pray, Ayi Mukama. oh Lord, Olwaleero today bw'otontaasa. if you don't help me, Simanyi na kigenda kuddako. I don't know what's happening Nze next. gw'olaba leero lwe lusembayo. This is today's the last day. No. Kiri Mukama nkwebaza. Say, Lord, I thank you. Era nkukwasa ensonga zino. And I commit these issues. Era manyi ogenda And zikola. I know you're going to work Era on them. nninza ogenda And zikola. I'm waiting for the answer. Weebale kubanga ozikoze. Thank you, Lord, because you've worked on them. N'amaliriza ng'agamba. Concluded by saying, Lekeraawo. stop, Cease. Ngambira kulanye tell lekeraawo. your neighbor, cease. Muŋŋambire lekeraawo okutya. Cease fearing. Kimugambe n'amaanyi. Mugerekerawo Tell okweraliikirira. them, cease worrying. Mugerekerawo okuggwaamu amaanyi. Cease being discouraged. Mugerekerawo okunafuwa. Cease. Mugerekeraawo. Tell your neighbor, cease. Akugambye atya? What have they told you? Muŋŋambire lekeraawo n'olugambo. Tell them, cease the gossip. Agambye atya? What have they told you? Titajja ddufaako. Ssebo neeyanzizza. Kama akuwa omukisa. God bless you. Ngambira kwenye lekeraawo. Tell your neighbor, cease. Wanika emikono gandi Mukama. Lift up your hand and say, Lord, Omwaka guno this year nnyingira mu mukisa I'm getting to the blessing, ogw'emirundi esatu. the triple blessing. Kiddemu nagandi Mukama, Say, Lord, omwaka guno this year nnyingira mu I'm mukisa getting to the blessing, ogw'emirundi the esatu. triple blessing. Kati ng'emikono giwanise, Now with your hands lifted up, zibiza ku maaso go. close your eyes. Kisabe.
Pray that. Kisabe awo otudde Where ng'okisaba. you seated, pray it. Kisabe n'amaanyi. Pray it loud. Sikuwulira. Can't hear you pray. Kati Mukama omwaka guno Say, Lord, this year, nyingira mu mukisa ogw'emirundi get esatu. into the triple blessing. Nyingira mu mukisa I'm getting into the triple blessing. ogw'emirundi The esatu. triple blessing. Yogera n'amaanyi. Say it loud. Toyogera mpola. Toyogera mpola. Toyogera kaama. Toyogera kaama. Don't pray silently. Toyogera kaama. Don't just whisper. Toyogera kaama. Don't whisper. Toyogera kaama. Don't whisper. Toyogera kaama. Don't just whisper. Toyogera kaama. Don't whisper. Ngeri Mukama nyingira mu mukisa ogw'emirundi Say, esatu. Lord, I'm getting into the triple blessing. Yogera nnyo. Say it loud. Yogera nnyo. Yogera nnyo. Yes. Yogera ku lw'abaana bo, ku lw'ennyumba yo. For your children, for your household. Waliwo omuntu guno mwaka gwa mbaga yo Someone, this is your year Yogere. of your wedding. ey'emirundi esatu. The triple wedding. Embaga yo waliwo alina embaga omwaka guno. Someone has a wedding this year. Obadde tonnaba na You kukitegeera. have not yet known it. Samu obadde togisuubira. You are not expecting Naye it. omwaka guno egenda kujja. But this year your wedding is coming. Egenda kubeera surprise. It's going to be a surprise. Kalonda kuba surprise embaga ejja. The wedding is coming. Oli mukazi embaga ye ejja You a omwaka woman, guno. your wedding is coming Obadde this year. togisuubira. You are not Tolina expecting nawe it. ogiraba. You are not seeing it anywhere. Tomanyi bweyinza You kutandika. don't know how it Naye can Mukama start. agisumuludde. But the Lord has Era released ojja it. kuwa obujulizi. And you will testify. Saba nnyo tuwulire. Pray Saba. loud. Pray loud. Saba. Saba. Pray. Emikono nga giri waggulu saba. With your hands lifted up, pray. Saba. Pray. Saba. Totunula butunuzi. Don't just Saba. look around. Pray. Saba. Pray. Ayayayayaya. Olwo yatandika okuzimba Someone started building, naye ennyumba eremedde mu musingi. but the house has stopped at the foundation level. Ndaba Mukama ng'akuwa ssente. I see God giving you money. Ogenda gimaliriza omwaka You're guno. going to finish that house this year. Amafuta agamaliriza The anointing to finish gaago gajja ku bulamu bwo comes kaakano. upon your life right now. Gajja ku bulamu bwo. Comes upon your life. Mu linnya lya Yesu In the saba. name of Jesus, pray. Saba. Pray. Ekyo kiwedde. Ogenda That is done. gimaliriza. You're going to finish that house. Ekyo kiwedde. That is done. N'embaga ewedde. The wedding is also done. Oraka waliwo asoma Someone is in school. ng'ogenda mu semester You're esembayo. going for your last semester. Actually oli mu semester You are esembayo. in your last semester. Naye sente tezinnalabika. But the money is not yet there. Tomanyi we zigenda kuva. You don't know where the money is coming Ate from. ng'oli ku wasemba. But you are the last Naye semester. Mukama agamba But the Lord says nti agenda akuwadde that He sente has given you money era ogenda kumaliriza and you're okusoma. going to finish your Mu school. linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Ekyo nakyo kiwedde kigenda That one is kubeerawo. also done. Wanika emikono nga tusaba. Lift up your hands as we pray. Totunula butunuzi. Don't just look around. Abayimbi musabe. Musicians Buli pray. ali wano saba. Everyone pray. Mwe mwenna musaba kaama bwe mutyo. Saba. Pray. 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 Sikuwulira. I can't hear you. Sikuwulira. I can't hear you. I Sikuwulira. can't hear you. Sikuwulira. I can't hear you. Saba. Pray. Waliwo ali wano ng'omuntu wammwe yababulako. Someone is here and you had a relative that got lost. Temumanyi gy'ali. You don't know where they are. Naye omwezi guno nga But before tegunnaggwako. this month comes to an end, Owomuntu oyo ajja kulabika. your relative will come back. Waakiri anaakuba essimu ne At mumuwuliza. least they will call Mu and linnya lya Yesu yonna gy'abadde abulidde. wherever they were lost from. Tumuyitayo mu linnya lya We call Yesu. them in the name of Jesus. Tutuma bamalayika Bayibuli beegamba. We send the angels in the Gye Bible emyoyo says egiweereza. that they are ministering spirits. Oyo eyabula alabike.
bwe badde batawuliza bamuwulize mu linnya erya Yesu. Mukama agenda kikola. Mukama agenda kikola. Waliwo abantu ba mirundi ebiri. There are two kinds of people. Waliwo omu nga omukyalo badde togenda mu periods zo. There is a woman, you are not going into your periods. Nga zaakoma naye ng'ate toli mukadde. There is so much you don't reach naye your menopause. Mukama azibukula obulamu bwo. But the Lord is reopening your Era life. omwezi guno zisumulukuka. And they are released this Mu month. linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Era ekyo ekibadde kyakwata obulamu bwo And kita. whatever had held your life is losing. Onoolwala nomala okuva mwezi You guno. get your normal periods from In this the month. name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Era obwo obulwadde obwayingira mu nseke zo And the disease that came ne into your kireeta obulwadde obwo and brought that disease. bufe. Let it die. Ate waliwo omulala gwe ng'obadde na kikulukuto Another one had. nga tekisalako. You are not. Olwala You obutasalako. are bleeding. Buli And so kaseera omusaayi gujja olwala. you are over Naye bleeding. Mukama ekyo ekikulukuto akikomya But the kati. Lord is stopping that bleeding Amaanyi ga now. Mukama gayingira mu lubuto The lwo. power of God is coming to you. Gakusumulula mu linnya lya He's Yesu. delivering you in the name of Jesus. Arekesheteteteba. Wanika emikono nsumulula. Lift up your hands. I Mukama no release. waliwo abasajja n'abakazi. Those that are women and men here. Ffenna abali mu weema eno All of us olwaleero. in this tent today. Abali ku TV ne ku radio. Those on TV and radio. Abali ku YouTube ne Facebook. Those on YouTube and Facebook. Mukama tusumula omukisa. Lord, release a blessing. Omwezi guno gwa January. This month of January. Waliwo abadde talina mulimu afune omulimu. Someone that don't have a Waliwo job. abadde talina capital nsumula Someone who don't capital. have capital, release Waliwo abadde capital. tamanyi kiddako nsumula enzigi empya. Someone didn't know what to do. I release Waliwo alina the doors. okutambula amawanga Mukama tugasumuludde. Someone must travel nations. Mukama and release them. tusumuludde ssente. Lord, release money. Capital. Capital. Opportunities empya. Emyaganya emipya. Enzigi empya. New doors. Tusazaamu eddogo. We cancel Tusazaamu witchcraft. obufaamize. We cancel Tusazaamu sorcery. obufumu. We cancel Mu linnya lya Yesu. in the name of Jesus. Somebody shout Amen. hallelujah. Hallelujah. Gamba nkitwala. I receive it. Kyogera namangani I nkitwala. receive it. In Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Kiteeba. Glory to God. Kiteeba. Glory to God. Glory. Kiteeba. Rakapapapa. Glory. Kiteeba. Thank you, Jesus. Webale Yesu. nga 29 January guno omwaka egenda kubeera special service. Apostle Frank Butayi akwaniriza mu service etuyingiza mu triple blessing, omukisa ogw'emirundi 3. Agenda kutusiiga amafuta tufune okusembera Holy Communion okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 8 ez'emisana. Jangu ku Restoration Assembly Church e Nakulabye oyingire mu mukisa ogw'omwaka gwonna.